Hi everyone, Vanakkam. So, Namaste. So, in this video, it's going to be something really different. I'm going to show you people how to make a really tasty green smoothie using a very simple recipe. So, இப்போ நார்மலாக வந்து நம்ம எல்லா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்மூத்திஸ் பார்த்தோம்னா வந்து நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் இல்லை பெரிஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதில் என்ன இஷ்யூனா வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய சுகர் கண்டென்ட். ஸோ நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் ஹை இன் சுகர். ஸோ சுகர் ஹையாக எடுத்தோம்னா என்ன ஆகும்னா இன்சுலின் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ வந்து நம்ம ஃபேட் பர்ன் பண்ணுறோம். ஸோ அது ஹெல்த்தினஸ்க்கே யூஸ் இல்லை. ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஸ்மூத்திஸ் பண்ணுறப்ப பி கேர்ஃபுல் ஆஃப் சுகர் போடாதீங்க, அதுக்கு பெனிஃபிட்டே கிடையாது. ஸோ க்ரீன் ஸ்மூத்திஸில் என்ன அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி லோ இன் கேலரிஸ், எக்ஸ்ட்ரீம்லி லோ இன் சுகர். ஸோ இட்ஸ் அன்பிலீவபிளி ஹெல்த்தி. அது மாதிரி நல்ல டேஸ்டியாக பண்ண வச்சா நீங்கள் அது பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச், டின்னர் எனி டைம் ஆஸ் அ ஸ்டேபிள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஐ வில் ஷோ யூ ஹவு டு மேக் இட் இன் 4 simple ingredients. So it will be like 1, 2, 3 and 4. So I just hope it comes properly. Try பண்ண first time இந்த மாதிரி பண்ண. The thing is about before going there, ஒன்னே எனக்கு வந்து சில பேர் மேலே கொஞ்சம் கோவமாக இருக்குது. ஏன்னா நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து என் வீடியோஸை பார்க்குவீங்க, சப்ஸ்கிரைபே பண்ண வச்சுக்குவீங்க. ஸோ ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப், சப்போர்ட் மீ. ஐம் அ யங் பட்டிங் யூடியூபர். ஸோ நீங்கள் எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நானும் க்ரோ பண்ணுவேன். அண்ட் I'll be really happy in providing more content. Please do also drop in comments if you want any other food recipes or any other type of content. I'll be happy to do it. And remember, thank you for seeing my videos. And now I'll just go ahead and we'll show you how to make this smoothie in a quick way. 3, 2, 1. ஸோ அதான் நீங்கள் பார்த்துருந்தாவே தெரிஞ்சிருக்கு நான் வந்து எவ்வளோ மெஸ்ஸியான கிளம்ஸியான ஆளாக இருக்குவேன். இது கட் பண்ணுறதுக்கு அதை கொட்டி போட்டேன். நான் எவ்வளோ நான் மெஸ்ஸியாக இருக்க ட்ரை பண்ண அது மெஸ்ஸி ஆகிட்டே இருக்குது. இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், டிஃப்ரெண்ட் பாக்ஸ் ஜிப்லாக் பேக்ஸில் போட்டு ஃப்ரீசரில் பாப்பின் பண்ணிடுவேன். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அதில் இருக்கிற தண்ணி வச்சு அது கொஞ்சம் ஐஸியாக கிறிஸ்டலைஸ் ஆகும். இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் ரெசிபி. இப்படிங்கிறது தான் ஜிப்லாக் பேக்கில் போட்டு காமிக்குவேன். And after that, once we take it from the freezer, maybe tomorrow, I'll show how I make this smoothie and the
Yeah. So other அன்னைக்கு வந்து first we made all the different ingredients packetல போட்டு freezerல போட்டேன். So after 2 days எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆயிடும். So உள்ள இருக்க அந்த தண்ணி கண்டென்ட் especially cucumber செல்வியில் இருக்க தண்ணி கண்டென்ட் வந்து crystallize ஆகும். So you get that texture. அதுக்கப்புறம் தான் நான் இன்னும் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதில் வந்து இன்க்ரீடியன்ட் ஸோ மெயின் வந்து cucumber is a must, celery is a must. இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்பினேச் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை எனி அதர் லீஃப் நான் கே லீஃப் யூஸ் பண்ணேன். ஸோ தட் இஸ் ஃபைன். இன்னொரு இன்க்ரீடியன்ட் வந்து ஸோ ஐ யூஸ் ஃப்ளாக்ஸீட். ஸோ ஃப்ளாக்ஸீட் இஸ் really ஹெல்த்தி, ரொம்ப நல்லது. சில நேரம் நான் வந்து இது யூஸ் பண்ணுவேன். இது வந்து சீட் மிக்சர். ஸோ இதில் வந்து லின்சீட் இருக்குது, சன்ஃப்ளவர் அண்ட் டோஸ்டட் பம்ப்கின் சீட். ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த க்ரன்ச்சியாக வேணும்னா நீங்கள் சீட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இன்னொன்று வந்து த மெயின் திங் இஸ் நார்மலாக க்ரீன் ஸ்மூத்தி குச்சிங்கெலாம் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப கசக்கும் இல்லை கொஞ்சம் அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணி குடிக்க முடியாது. ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து இது திஸ் இஸ் டபுள் கான்சென்ட்ரேட் 0 சுகர் ஆப்பிள் ஜூஸ். ஸோ நீங்கள் இந்தியாவில் சப்போஸ் 0 சுகர் ஜூஸ் கிடைக்கலன்னா வாட் we could do is you go ahead and lime juice, fresh lime juice யூஸ் பண்ணலாம். எனி ஜூஸ் which doesn't have sugar, அதுதான் மெயின் எலிமெண்ட். பிகாஸ் க்ரீன் ஸ்மூத்தி ஹெல்த்தி ஸ்மூத்தி. ஸோ சுகர் மட்டும் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் யா இப்போ நம்ம அது எப்படி பண்ணலான்னு வில் சி. அண்ட் யா So yeah, hi. Oh yeah, I think this is better. So this is the juice. So yeah. So you get that நீங்க என்ன ஜூஸ் ஆட் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஃப்ளேவர் மிக்ஸ் வித் green. So it'll be really good. So இனிமேல் பண்ணிங்கன்னா வந்து சே நார்மலி இட் கம்ஸ் டு 4 ப்ராப்பர் பிக் கிளாஸ். இது சின்ன கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுவேன். நான் 4 பெரிய கிளாஸஸ்க்கு வரும். Normally I have like 2 flat mate vendors. So we one all point we have like 2 drinks which is really good. Breakfast, lunch, dinner, anything you can use. Very low in calories, hardly any carbs and sugar கிடையாது. So தண்ணி பரலாக நீங்கள் குடிச்சிட்டே இருக்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தி. You get your vitamins, your nutrients in without even risking any sugar or forcing yourself to have any vegetables. So ரொம்ப ஹெல்த்தி, என்ஜாய் பண்ணுங்க குடிச்சிட்டு. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எனக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்றது பிடிக்கவே பிடிக்காது. நான் என் ஃபுட்ஸ் எதுலேயுமே வெஜிடபிள்ஸே இருக்காது. நிறைய மீட் மட்டும் எடுக்குவேன். எப்பவுமே சிக்கன், பீஃப், மட்டன், ஃபிஷ், நீங்கள் எனி மீட் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் நிறைய கன்சியூம் பண்ணுவேன். ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் நான் சாலட் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். சாலட் வித் சிக்கன், சாலட் வித் டூனா எவ்வளோ ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் என்னால் சாப்பிடவே முடியாது. பிகாஸ் ரொம்ப நேரம் நிறைய கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கணும். ஸோ இந்த இடத்துல என்னன்னா வந்து நிறைய வெஜ்ஜீஸ் இன் அ ஷார்ட் ஸ்பேன் ஈஸியாக அண்ட் டேஸ்டியாக இருக்கும்னால யூ கேன் ஜஸ்ட் ஹேவ் ஸோ மச். ஸோ நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் ஐ லாஸ்ட் அ லாட் ஆஃப் வெயிட் ரீசென்ட்லி. எக்ஸசைஸ் பண்ண மாட்டேன், கார்டியோ பண்ண மாட்டேன், வாக்கிங் எதுவுமே கிடையாது. பியூர்லி ஃபுட் டயட்டை கொஞ்சம் ஆல்டர் பண்ணி ஃபுல்லாக ஐ லாஸ்ட் வெயிட். டயட்னா ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஸ்டாப்லாம் பண்ணவே இல்லை. எப்பவுமே வந்து என்ஜாய். நான் நிறைய சாப்பிட்டேன். பீப்புளே என்கிட்ட கேட்குவாங்க இந்த மாதிரி இவ்வளோ சாப்பிட்டே எப்படிப்பா வெயிட் லூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ த சீக்ரெட் இஸ் சிம்பிள். நீங்கள் சுகர் அவாய்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பாடியில் இருக்கிற நேச்சுரல் மெட்டபாலிசம் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு அது வந்து உங்கள் ஃபேட் பர்னிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும். யூ லூஸ் ஸோ மச் வெயிட் இன் ஈஸி ஸ்பேன் ஆஃப் டைம். 1 week 10 days நீங்கள் சுகர் எடுக்காமல் இருங்க, உங்கள் பாடி அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும். அதுக்கப்புறம் வேணுமா யூ கேன் மூவ் இன் டு டிஃப்ரெண்ட் டயட்ஸ் லைக் கீட்டோ, கார்ப் சைக்கிள். வெரி ஈஸி டு லூஸ் வெயிட் அண்ட் ஐ டோன்ட் நோ வை பீப்புள் ஸ்ட்ரகிள். இப்போ நான் வந்து ஓவர் வெயிட் கிடையாது. ஐ வாஸ் லைக் இன் மை லிமிட் அண்ட் ஸ்டில் எனக்கு வந்து வெயிட் லூஸ் பண்ணுறது ஈஸியாக இருந்துச்சு. நிறைய பேர் வந்து ஓவர் வெயிட்டாக இருந்தீங்களா சே அபோவ் யோர் ரிக்வயர்ட் வெயிட். அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணால்
drastically. Maybe in 2-3 weeks you change your lifestyle. இப்போ வந்து எனக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணி நான் எதுவுமே பண்ணல. எப்பவுமே ஐ வாஸ் லைக் இதுவாக நான் வந்து பண்ணேன்னா வந்து ஐ ஃபீல் பெட்டர், ஐ ஃபீல் லைட், ஹெல்த்தியாக இருப்பேன். ஸோ ஐ திங்க் நீங்கள் எல்லாம் ட்ரை பண்ணிங்களா, இட் பிகம்ஸ் அ ஹேபிட் அண்ட் யூல் ஃபாலோ இட் ஃபார் லாங் டைம், இந்த மாதிரி ஷார்ட் டேர்ம் இல்லாமல். Yeah, so if you like this video, please like, share, subscribe. Please do subscribe and support and help grow my channel. Thank you so much. Love you all. Have a nice day. See you again in another vlog. And if you like this recipe, please drop it in the comments. If you want any more nice smoothie recipes or food recipes. So love you all. Have a good day. Bye bye. And I'll see you again in another vlog. Shit. I'm back. ரொம்ப கோல்டா இருக்கு. So I think That's it.